Shrishtamanamapi Ishati Utram Atrasupam Rupam Tasarajamuripurim Mathurim Koshtuvatim Radha Kundam Giribaram Ahoradika Marvasam Rapto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tannatus Gurave Gaura Chandrai Radhikaya Tanai Krishnaya Krishna Bhaktai Dad Bhaktaya Namo Anandalilamaya Vigrahaya Emam Bhaktivyastami Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandaya Namo Chaitanya Chandaya Namo Chaitanya Chandaya Namo Bhakta Vidina Shikar Smaraha Smurili Manohara Radhikar Sumama Kripaniti Sukirjana King Kurim Kuru Tavaivasmi Tadajiva Vitvayamina Devityaya Devi Tam Nama Charantikam. First of all, I have my sustained Dandavat Pushpanjali by heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadya Paramarata Tama Guru Pada Padma, the Nityalila Parvishnu Om Vishnupada Shtotra Satasi, Rupanuga Acharyavarya, Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami. Прежде всего, я предлагаю себе Шаштан Дандават Пушпанджали, свое сердце подобно цветам тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя. Нитья Вилка Вишты Ом Вишнупада Штотара Шата Рупа Нуга Чаривари Шрилы Бхактивиданта Нарайана Госвами Махараджа. Secondly, I have for my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Brahma. Затем я предлагаю тысячи дандават пранама лотосных стоп моего Парамгуру Дева Шрилы Прабхупады и Сри Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I have for my pranam to all the Sama Vaishnavas and Завершение предлагаю пранамы всем Вайшнавам и Вайшнавам. Shiva Gurudev ki. By the causeless mercy of Sri Gauranga, we are hearing from Sri
Bhakti Rasamrita Sindhu of our dear most Sri Rupa Goswami. По причине милости Шри Гуру Гауранги мы снова слушаем Бхакти Расамрита Синту нашего любимого Шри Рупа Госвами Пада. So here in the first wave of the southern quadrant of the ocean of devotion, Srila Rupa Goswami is explaining Vibhav. В первой волне южной четверти океана Бхакти Расы Рупа Госвами Пад поясняет, что такое Вибхава. We should know very clearly the difference between Prakrit Rasa and Aprakrit Rasa. У нас должно быть четкое понимание различия между Пракрита расой и Апракрита расой. The material mellows of this world Мирскими эмоциями. and the Aprakrita supernatural transcendental mellows relished by Sri Krishna and his associates. И сверхъестественными трансцендентными эмоциями, которые вкушает Кришна и его спутники. The Prakrit Rasa is a type of worldly enjoyment experienced by those who are situated highly in Sattva Guna. Мирская эстетика и мирские эмоции – это то, что вкушают люди, которые находятся на высоком уровне саттва-гуны в этом мире. And they have the appropriate sanskars from previous lives study of the poetry, kavya, alankar shastra. У этих людей уже существует самскара из прошлых жизней, изучение поэзии, ведической поэзии, аланкара шастры. They can, upon reading poetry or upon watching a drama, they can identify what are the various samagri, ingredients of rasa. Такие люди разбираются в компонентах расы. Когда они слушают поэзию или смотрят ведическую драму, они могут распознать все составляющие расы. And then combining them together, they experience this sattvic joy. И они испытывают такую благость, саттвическое чувство радости, эмоций. And you can also see in the sutras of Patanjali, in the state of ekagrata, one-pointedness, there is the experience of the sananda sampragyata samadhi. Патанджали Йога-сутра объясняет, что в состоянии экагриты полностью сфокусирования возможно испытать сананду. So depending on the context, sometimes the word ananda is used relating to a sattvic happiness. Поэтому слово ананда, такая радость, блаженство, иногда применимо к саттвической радости. However, the happiness of bhakti rasa is the priti of ladini shakti. Но нужно понимать, что блаженство ананда бхакти раса это нечто иное, это категория ананды, это врити сварупа ананды It is шакти. completely nirgun, has no touch whatsoever of the material В qualities. этом состоянии, в этой радости нет никаких материальных качеств, превыше саттва-гуны. Therefore, the person who is even in sattva gun cannot have the experience of the transcendental rasa. Поэтому даже очень саттвичному человеку недоступен вкус трансцендентной бхакти расы. This is why we were discussing this verse of Srila Rupa Goswami explaining the adhikar for tasting transcendental rasa. Поэтому мы подробно так обсуждали стих, разбирали стих Рупа Госвами, который поясняет необходимую квалификацию для того, чтобы вкусить трансцендентную бхакти расу. Prakthan aduniki chasti yasya sad bhakti vasana. So, those who have prakthan impressions from the previous life and in this life of what? Yasya sad bhakti vasana. That means the sanskar of the experience of rati from the previous life. Квалификация это что человек уже в прошлых жизнях должен был достичь уровня рати, он должен быть прошлые самскары рати из прошлых жизней и также самскары рати из этой жизни. Esha bhakti rasa svadas tasya jayate. That person is eligible to experience bhakti rasa. Лишь такой человек способен вкусить бхакти расу. So even if a person surrendering to their guru and in this life they attain rati, but they will not experience rasa. Next life
they can experience. То есть это определение исключает возможность человека, который в этой жизни, предавший своему гуру, достигает рати, от вкушения бхакти-расы. В этой жизни все равно ему не удастся вкусить бхакти-расу. So the purport is that the sanskars of the experience of rati must be gada. They have to be very deep in order to have the experience of rasa. Тут требуется серьезный запас гара, самскар бхакти-расы из прошлых жизней. То есть рати должно быть уже из прошлой жизни. So, the difference between prakrita and aprakrita rasa is that rati is like the sthayi bhav is like the ocean. Разница между мирской расой и трансцендентной расой заключается в следующем. Рати, любовь, подобно океану. The water of a cloud comes from the ocean. Вода, тучи появляется из океана. Then the cloud rains and increases the ocean. То есть появление тучи – это результат существования океана. Потом дождь идет из этой тучи и So in the льется на same way, океан. in this example, the sthayi bhav is like the ocean and vibhav is like the cloud. То есть в этом примере стхаи бхава, фундаментальная любовь к Кришне, подобна океану, а вибхава подобна туче. So even though the vibhav nourishes the ocean, nourishes the sthayi bhav, and is a cause of tasting the sthayi bhav, but originally it was produced from the sthayi bhav itself. То есть причина существования вибхавы – это уже стхаи бхава. Несмотря на то, что вибхава в свою очередь подпитывает, насыщает стхаи бхаву, но без нее она появиться на свет не может. So that means that the person who is trying to taste prakrit rasa is identifying the various ingredients, but in the aprakrita rasa you have to have the sthayi bhav to begin with, and the sthayi bhav creates the other ingredients. То есть человек, который вкушает мирскую эстетику эмоций, он как теоретически он понимает, он улавливает все эти компоненты и наслаждается ими как ментально. Но для того, чтобы у вас появился вкус трансцендентной бхакти-расы, у вас вам необходимо это стхаи бхава. Вы должны достичь уровня рати, и потом у вас уже появится ощущение вот этих остальных компонентов, как вибхава и другие. Then those ingredients stimulate the sthayi bhav and cause one to taste it. И затем те дополнительные компоненты расы будут стимулировать вашу стхаи бхаву и позволять вам вкушать расу. So, the expertise in the tasting of rasa does not depend on expertise in understanding kavya. Поэтому вот это искусство понимания, вкушения расы не зависит от вашего теоретического понимания кави, поэзии. It depends on the gada sanskar, the deep impressions of rati. How deep is your rati? This is how much the one will have ability to experience rasa. Способность вкусить трансцендентную бхакти-расу зависит от глубины вашего рати. Therefore, in the stage of bhav, the relishment of rasa is limited, relatively limited. But when bhav turns into prem, then very quickly, just a slight vibhav causes immediate experience of rasa. Whereas in rati it takes some time to manifest. Поэтому вот этот этап рати, он достаточно продолжительный, на нем трудно вкушать во всей полноте расу. Но этот процесс вкушения расы ускоривается в 100 крат, когда человек достигает уже начального уровня према. Just like Srila Rupa Goswami gives an example, one person has attained rati. Рупа Госвами приводит пример человека, который достиг уровня рати, то есть and they watch a wonderful drama. и он смотрит театральную постановку. So I don't know if you ever seen or read Lalita Madhav. Я не знаю, вы видели когда-нибудь или читали Лалита Мадхава? It is extremely heartbreaking, emotional drama. Потрясающая, очень трогательная, душещипательная драма Рупа Госвами. Very, very elaborate, with all the finest, wonderful samagris are present. Очень интересная, там столько всяких разных нюансов и компонентов событий, которые полны разных ингредиентов расы. So a devotee has newly attained rati. If he watches that, then gradually he may experience some rasa. И преданный, который недавно достиг уровня рати, смотря такую драму, он
devotees in the stage of Prem, Но преданный, который находится на уровне премы, only seeing a peacock, he becomes mad. просто увидев павлина, он безумие. And the peacock is not reciting any Lalit Madhav poetry or anything. Павлин не способен ему никакую поэзию про Кришну рассказать, ничего, он просто павлин. Why? Because his deep Staibhav now became Prem, and that Staibhav is making a Vibhav out of that peacock. Потому что стайбава этого преданного уже достигла премы, она сама генерирует, сама создает вибаву и остальные компоненты расы и позволяет преданному вкушать это. If he hears the sound of a cuckoo, Просто слыша пение кукушки, then he becomes mad. преданный начинает испытывать. Remembering Krishna playing the fifth note on his flute. Думая о том, как Кришна играет пятую ноту на своей флейте. Remembering the sweet murmuring of the Srimati Radhika when meeting with Krishna in the Kunjas. Памятуя о сладких стонах Шримати Радхики во время ее встречи с Кришной в Кунже. So for him, no need of a big drama, Для такого преданного уже не full of нужна alankars and everything. драма, в которой много аланкар. Only because his praying will make the rasa samagri out of all things he's seeing. Его према просто сама создает раса самагри из всего, что он видит. Then what's the use of all these dramas? Поэтому тогда возникает вопрос, какой смысл в этих драмах? So the answer is this, Ответ на это следующий. that if the devotee in praying will become mad only hearing one name of Krishna, Yashodananda, Если преданный на уровне премы безумия от любви, просто слыша имя Кришны, Яшоданандана, if he'll become mad only seeing a tamal tree, просто видя дерево Тамал, преданный теряет рассудок от любви Кришны. then who can describe what he will feel when he will watch Lalit Madhava? Как описать его состояние, когда он видит такую драму, как Лалита Мадхава? So it is not to suggest that the poetry is useless, but the cause of tasting rasa is the intensity of the Staibhav. Поэтому никто не отменяет значительность, не принижает значительность, актуальность драмы, но сама драма не является причиной вкушения расы. And the deeper the Staibhav, more relishment, and of course, more relishment of the kavya of our Goswamis. Чем глубже стайбава преданного, тем слаще его реализация, его ощущения, и, конечно, чем глубже его понимание расы, которая присутствует в поэзии наших Госвами. The more relishment of Srimad Bhagavatam. У него появляется более глубокое почтение перед Шримад Бхагаватом, восхищение. Srimad Bhagavatam is also kavya. Шримад Бхагаватам это тоже кавья, поэзия. So, now, Sri Rupa Goswami is explaining each one of the 64 qualities of Sri Krishna with examples. Рупа Госвами объясняет каждое из 64 качеств Кришны, приводя иллюстрации, примеры. So, quality number 22 is Vashi. 22 качество Кришны это Ваши. Vashi means Jitendriya, one who has control over their senses. Тот, кто обуздал свои чувства полностью. So, Krishna is Jitendriya. Кришна He Джитендриya. has control over his senses. Он владеет своими чувствами. Then why, when he is a little boy, can he not stop himself from stealing from the neighbor's house? То почему, будучи маленьким, он не может остановиться и продолжает воровать в домах соседей? Why does he steal the clothes of Brajagopis? Почему он украл одежду в Раджагопе? Why does he play his flute on the Kartik Purnima Почему во and время call all Brajagopis for Rasalila? Шарадия Пурнимы, в месяц Картики, он играет на флейте, призывая всех гопи в лес к нему. So we should understand what it means, Jitendriya. Поэтому нужно понять, что означает то, что он владеет чувствами. So Srila Rupa Goswami has given an example from the first canto, chapter 11, verse 37. Рупа Госвами процитирует пример из первой песни Шримад Бхагаватам 11 главы 37 стиха. It's a very important verse and 1.11.37. one of the favorite pramans for Gaudiya Vaishnavas. Это важный стих, один из любимых праманов, доказательств для Гаудия Вайшнавов. Uddhama bhava pishonama falkuhasa bridava loka niyato marano piyasam samuya chapam ajahat pramadutamasta yasyendriyam vimahtitam kuaka nasheku. Meaning is this. The setting is Контекст этого стиха следующий. Sri Krishna, after the battle of Kurukshetra and being away for quite some time,
He's returning. He was in Hastinapur. He left Hastinapur. That's when the Queen Kunti offered her famous prayers. And now he's just returning to the city of Dwarka. После того, как Кришна долго отсутствовал во время битвы на Курукшетре, затем он погостил в Хастинапуре, и во время его отъезда из Хастинапура Кунти Деви, мать Пандавов, вознесла ему молитву, и наконец-то Кришна возвращается в Двараку. So we were mentioning in Satyuga, when Lord Vamandev gave the benediction to Balimarj that he will be his doorman and stay with him there in Sutal, then all the citizens of Balimarj welcomed him with deeps. It was the first Deepavali in Satyuga. Мы помним историю происхождения праздника Дипавали в Сати-Югу, когда Господь Вамандев согласился стать стражником у ворот дворца Бали Махараджа. Все подданные царства Бали Махараджа почитали Господа фитильками. And when, after being in exile, Sitaram returned to Ayodhya and they were greeted with deeps by all the citizens, it was the second Deepavali in Treta Yuga. Третий юг, когда Господь Рамачандра с супругой Ситой Деви возвращались с ссылки обратно в столицу Айодхию, все жители приветствовали их фитильками. Это был тоже праздник Дипавали. This was the third Deepavali in Dwapara Yuga. Двапара юга был третий Дипавали. So Krishna was greeted with a great pomp and circumstance by all the residents of Dwarka. И Кришну приветствовали очень пышным, организовали ему очень пышный торжественный прием все жители Дварки. So at that time, Sri Krishna's beautiful queens, Rukmini, Satyabhama, Jambavati, Nagnajiti, Mitravinda, Lakshmana, Прекрасные царицы, 16,108 queens, and their Anugajam, that means all their thousands of maidservants, decorated very beautifully, came out and they were very eager to see Krishna and serve him. И все 16108 жен Кришны в окружении своих фрейлин, они очень нарядно, красиво нарядились и вышли из дворцов, чтобы приветствовать Кришну. И всем не терпелось испытать встречу с ним. So this verse is describing the Udbhasmara, that means the Anubhavs. И вот этот стих описывает реакции Анубхавы. The smiling, the glances, the movement of the eyebrows, which illuminate or reveal what kind of love, what kind of feelings are manifesting in the heart. Этот стих описывает Анубхавы цариц Двараки, то есть их улыбки, их взгляды, их внешние симптомы, которые отражают их внутреннее состояние, их любовь к Кришне. So Sri Sutta Goswami is saying, Сutta Госвами говорит, although the queens, they had very beautiful smiles, несмотря на то, что улыбки цариц были неимоверно прекрасными, and very charming glances, и они бросали на Кришну чарующие взгляды, пленительные взгляды, Vridavalokana, with shyness, и выражали смущение при этом. and their glances and smiles manifested the deep love in their hearts. Взгляды и улыбки выражали глубочайшую любовь их сердца. And even though their beauty could conquer Cupid himself, Несмотря на то, что их красота могла покорить самого Купидона, when they move their eyebrows, the movement of the eyebrows, you know, when you pull a bow, then it goes arched like that. So when they raise their eyebrows, it becomes arched like a bow and shooting the powerful arrow of their glance. когда они приподнимали брови, это было подобно натянутому луку Купидона, и они стреляли в Кришну стрелами любви. So when Cupid sees their anubhavs in the form of their movements of their eyebrows and glances, then he becomes frustrated that my bow is useless. Когда Купидон видит изогнутые брови цариц Двараки, он чувствует, что его лук становится бесполезным, он просто бросает его. But still, yastendriyam vimahitam kokana shaikahu. All these anubhavs, they could not disturb, they could not agitate the senses of Sri Krishna. Но все же это поведение цариц никак не влияло на Кришну, никак не возбуждало его чувства, он оставался полностью невозмутимым. So what does it mean? Что это значит? We were recently hearing from Sri Achyutalal Bhattaji Maharaj Недавно мы слушали Ачюталал Бхаттаджи Махараджа, how in Madhura Rasa
the Sthayi Bhav is of three types: Sadharani Rati, Samanjasa Rati, and Samartha Rati. О том, что существует три вида мадхурасы любовных отношений. Это Садарани Рати, Саманджаса Рати и Самарта Рати. The Sadharani Rati is of Kubja. Садарани Рати – это та любовь, которую испытывает Кубджа Кришна. This love appears upon seeing Krishna directly. Эта любовь возникает при виде непосредственно визуальном восприятии Кришны. It was not there before. До этого у нее не было любви к нему. And upon seeing him, there's a very strong sambhog icha, desire to enjoy union with him. Главные компоненты любви – это самбхог ича, чувство, желание интимной встречи с ним, желание насладиться им. For the sake of her own happiness. Ради собственного удовольствия. But because this desire is not to any worldly object, but its visha, its object is only transcendental, therefore it becomes a type of rati called sadhani rati, ordinary rati. Но благодаря совпадению того, что ее вот эта страсть направлена, объект ее страсти, это трансцендентный Шри Кришна, а не объект этого мира, то ей посчастливилось, что эта любовь переходит в категорию рати, садарани рати. And this rati is considered to be weak. Обычной любви это очень слабый вид рати. Because its cause is a sambhog trishna, the thirst to enjoy with Krishna. Потому что причина этой любви просто желание физического наслаждения Кришной. So once that enjoyment has been experienced or some satisfaction has come, then because that is the cause, then the rati goes down. И любовь это слабее. То есть когда она уже удовлетворена и испытала эту встречу, то так как любовь напрямую зависит от ее желания встречи, то любовь становится слабой. So this rati, it cannot control Sri Krishna. И эта рати вообще никак не влияет на Кришну. То есть его невозможно контролировать такой любовью. The queens of Dwarka, they have the Samanjasa rati. У цариц Двараки любовь к Кришне называется Саманджаса рати. Samanjasa has different meanings. The prominent meaning Одно из главных значений слова Саманджаса is proper, уместное, appropriate, то есть подходящее, уместное. lawful, legal, law-abiding, and dharmic. То есть приемлемое, законное, разрешенное. So, because their love is expressed, but within the maryada, the boundaries of dharma, they could not imagine transgressing the dharmas in order to meet with Krishna. Потому что их любовь живет в контексте марьяды, законов социальных уставов, то есть законной супружеской любви. Им даже в голову не пришло как-то переступать через законы марьяды, тайком общаться с Кришной. Just see, when Rukmini was a little girl, she used to hear about Krishna from Narad Muni, who would sometimes come to the palace of Bhishmaka Maharaj. Рукмини, когда она была еще маленькой девочкой, она всегда слушала истории о Кришне, которые ей рассказывал Нарада Муни, который навещал дворец ее отца. And by hearing, then her rati appeared. Ее любовь родилась посредством слушания о качествах Кришны. So in childhood, the rati is samanya, is of a general type. И в детстве вот эта любовь была общего уровня, самания. But when via sandhi, Но когда подростковый that is, the возраст, childhood is ending and adolescence is coming, когда наступила ее юность, зрелость, then there is a natural vaya sandhi swabhav, by the nature of vaya sandhi, then the amorous feelings appear. то под влиянием уже природы, ваясанди, тогда уже в подростковом возрасте эта любовь из обычной симпатии переходит уже в романтическую любовь. So then, the sambhog trishna, the thirst to meet with Krishna intimately, and rati both exist mixed together. И уже после этого одновременно, параллельно живут и любовь к Кришне, и самбхог Кришна, желание интимного общения с ним. But there is a predominance of rati, and the lesser portion is the vaya sandhi swabhav, the sambhog trishna. Сильнее фигурирует рати, и в меньшей степени присутствует вот это желание интимного общения. Now, when Rukmini developed this
Madhurati towards Krishna. И когда у Рукмини уже проявилась ярко выраженная Мадхурати, романтическая любовь к Кришне, then what did she do? Как она поступила? She didn't run away from the Kundina and go to Krishna. She wrote a letter to him and said, you will have to kidnap me on my wedding day because this is one type of vivaha. This is one of the rules. One type of marriage is called the Rakshasa Vivaha. That is when the husband kidnaps his bride-to-be in a battle with other sutas. То есть она не убежала из отцовского дворца и не побежала искать Кришну, чтобы стать его. Она написала ему письмо, что я влюблена в тебя, я хочу, чтобы ты стал моим мужем, ты должен похитить меня и жениться на мне. То есть, потому что Ракшаса Виваха, вот такая демоническая свадьба, это один из разрешенных видов свадьбы, когда невесту похищают прямо там перед носом других женихов и домогателей. So the rasa of this lila is very deep. Раса этой лилы очень глубокая. Srila Jiva Goswami explained that when Krishna stole Rukmini, he wasn't exactly intending to marry her. He just wanted to stop her because he said she would commit suicide by fasting and doing austerities till death, lifetime after lifetime. So to save her from giving up her life, so Krishna came and kidnapped her. Но в этом же письме Рукмини сказал, если ты меня не похитишь, то я просто умру, я буду голодать до тех пор, пока я не умру. И Джива Госвами объясняет, что когда Кришна похитил Рукмини, он не особо собирался на ней жениться, но просто он не хотел, чтобы она умерла, и поэтому он пошел на такой шаг. So he brought her back to Dwarka. И он увез ее с собой в Двараку. At that time, Vasudev Maharaj was concerned that Krishna and Balaram, they do everything together, and Balaram had already just married Revati, but Krishna was still unmarried. К тому времени Баларам уже женился на Ревати, и Васудев Махарадж думал, что до этого момента Баларам и Кришна всегда все делали одновременно. А сейчас Кришна еще холостяк, а Баларам уже жена. So all his family of the Yadus, they were pushing him that he should get married. И семья постоянно так напоминала Кришне о том, что пора уже жениться. And if you'll not marry her, then she will die. И сказал, и вообще как-то может на ней не жениться, это будет для нее концом, это будет таким позором. Will gopis die if Krishna doesn't marry them? Гопи умрут, если Кришна не женится на ней. Their love goes beyond all Maryada. Потому что их любовь выше любых законов и уставов. Because the symptom of Rudra Mahabhav, Mohana Bhave Pi Sarva Vismrita Svaranam, they forget everything. As if just like a person faints and loses awareness of everything. Gopis lose awareness of everything when they're awake due to the influence of Rudra Bhava. Потому что влияние Рудабхавы таково, что состояние подобно тому, которое человек испытывает в обморочном состоянии, когда он вообще ничего не осознает и не помнит. Гопи испытывают такое состояние забывчивости обо всем в осознанном состоянии. Therefore, Yajustra Jam Swajana Aya Bhajam Tahitva Bejo Mukunda Padavim Sutibevi Mintam. They can't leave all dharma, all marjada. Они могут нарушить все законы, все уставы, забыть о всей дхарме. It is not a choice, a decision. It is one of the anubhavs of their brain. Это неосознанный, осмысленный выбор, продуманный. Это просто естественное их поведение, просто проявление их махабхавы. So, at that time, Krishna was in a dilemma. Because he just wants to go back to Vrindavan. И Кришна не знал, как поступить, потому что ему не хотелось ни на ком жениться, ему просто хотелось вернуться обратно во Вриндаван. And at every step of Krishna's life, at every second, whether he is awake or asleep, he is always Radha Prema Adhim. И он всегда, он ни на секунду не забывает о Радике, чем бы он ни занимался, ни днем, ни ночью, что бы ни происходило, он всегда находится под полным контролем любви Радхи. So see, Krishna wrote a letter to Radhika and sent it to her. Кришна написал письмо Радике и передал его посланникам. Telling, look, this princess will give up her life and my family are upset. It's not my desire. What should I do? And Radhika gave him permission. And then he married Rukmini. Просил разрешения у Радики, он объяснил ситуацию, что эта принцесса, то есть умрет, она будет осрамлена, и мои родители, семья давит на меня, чтобы я женился, у меня нет никакого желания на ней жениться, что мне делать? И Радика ответила ему, что... So just see, in the love of Rukmini, she's ready to die 1,000 times, but she's not ready to step out of Maryada. That is Samanjasavati.
Вот пример Саманджи Сараси, это Рукмини. Она готова сотни раз умереть ради Кришны, но не готова ни на йоту переступить через законы Дharмы ради него. So, now, just as the Sadarani Rati is awakened by what? Seeing Krishna. Sadarani Rati, Кубджи, оно пробуждается при виде, визуальном восприятии Кришны. But the Samanjasa Rati of the queens of Dwarka is awakened by hearing Shravanjat Prem. Саманджаса Рати, царица Двараки, она пробуждается посредством слушания о Кришне, Шраванджат. But it is said that the hearing plays a minor role in the appearance of this love. Но все же говорится, что слушание Шравана играет минимальную роль в пробуждении этой любви. So it is called the cause of that rati is called nisarga. Причина пробуждения этой Саманджаса Рати называется нисарга. If a person is practicing sadhana for many lifetimes, Если человек в течение долгих жизней практикует садхану, then they have yasya sat bhakti vasana, many impressions of bhakti. у него уже очень много самскар, связанных с бхакти. Then they take one birth, В каком-то последующем рождении, but that rati is not manifest. в воплощении человек рождается, но рати у него не проявлена. Take some situation, and then it comes out. То есть он может родиться, и никому не понятно, что у него бхакти есть. То есть какая-то ситуация должна произойти, какие-то обстоятельства повлиять, и вдруг эта бхава проявилась. Like Bilvamangal Thakur. Как ситуация с Билом Мангал He Такуром. was a rascal. Он был проходимцем, He was associating with the courtesan, общался с проституткой, neglecting his family and the Shraddha ceremony of his father. он изменял своей жене, он пренебрегал делами семьи, даже когда была церемония шрадхи для отца, он просто убежал оттуда, чтобы повидаться с куртизанкой. When he was rebuked by Chintamani, the courtesan, Но когда куртизанка Чинтамани уже отругала его за это, читала, if you had as much attachment to Krishna as you have to my body, then you would be a pure devotee. она ему сказала, если бы у тебя столько было привязанности к Кришне, сколько к моему телу у тебя существует привязанности, ты бы уже давно чистым преданным был. At once, Bilvamangal Thakur's rati manifested. So generally you cannot get bhav by listening to the abuse of a prostitute. И то есть мгновенно It's not a проявилась sadhana. его ради. При обычных обстоятельствах, для обычного человека это редчайшее явление, что баба It is not among проявилась any of the angas of bhakti. в результате ссоры с проституткой. Так это не является саданой ни для кого, не является ангой бхакти. So, it means that Bilvamangal Thakur had the deep sanskars of rati from the previous life. They are momentarily covered over, and by a little hearing, something just in connection with Krishna manifested. То есть это подтверждает, что рати у него было из прошлых жизней. И вот в этой жизни как раз это все было скрыто до того момента, как он услышал вот эти слова, это напоминание о Кришне, и тут же рати проявилась. So that is called nisarga. Это называется нисарга. The rati which is coming from the past impressions is nisarga ota. Nisarga ota rati. Нисарга от рати. Рати, которая скрывается в определенном воплощении до какого-то определенного момента, но оно уже наработанное за прошлые воплощения. Now it is said that in Samanjasa rati, this rati is nisarga ota that comes from hearing. И говорится, что в Саманджаса Рати, любовь цариц Двараки и им подобных, это результат нисарга от рати. But you have to know that the Rukmini, Satyabhama, the 8 principal queens, they're all nitya siddha. 8 главных цариц Кришны, они нити, они вечные его жены, нитя сидха. They're not as sadhakas. Они не садаки. That means that those who are nitya siddha, then their sanskar is anadi siddha. It is eternally perfect, forever. Их самскара, она сидха, совершенно с незапамятных времен, она вечно совершенная, она не сидха. But it is just that in the lila, from the lila vichara, the drishtikona, from the perspective of lila tattva, we see their pastimes are quite human-like, and so with a little hearing, though hearing is not the major cause, it's a slight cause, but it is as if, according to the as if,
their sanskar from the previous life, love for Krishna from a previous life suddenly manifests very strong. Но с ракурса восприятия лил как с хронологической последовательности, так кажется, что вдруг их вот эта ради любовь к Кришне пробудилась посредством того, что они услышали о нем. Oh, Dardayal Chaturvediji Maharaj. Please give a seat to Maharaj. Дайте ему стульчик. No, please give a seat to him. Oh, he has... Не надо, не вложить. We are very fortunate. Очень удачливо. Dardayal Chaturvedi has come in our assembly today. Наш дорогой Дардаял Чатурведи пришел сегодня навестить нас. He is our Panda of Mathura. Он наш панда Матуры. Not only in this life and this generation, Только в этом поколении, в этом проявлении, but for generations and generations. с поколения в поколение это наши панды. Oh, 500 years ago, his forefathers, they took the Sanatana Goswami and other Goswamis on the Mathura Parikrama. Больше 500 лет тому назад его предки провели Санатана Госвами, панды других Госвами по Матуру, Not only that, по Тирнам Матуры. Two generations before, his ancestors, И даже 2 поколения тому назад его предки, they took Madhavendra Puripad on Mathura Parikrama. они отвели Мадавендра Пури Пада на Парикраму. Because when the Pandas, they take anyone on Parikrama, then that person is signing in their book. Потому что обычно человек, которого ведут на Парикраму, потом расписывается в книге панды, где они отводят его, и потом там книга отзывов такая. So, just like our Giridhari Panda Govardhan, he has a book with the signatures of Param Gurudev and Bhaktisiddhanta Thakur and Srila Bhaktivinoda Thakur. I have seen. Я видел, как у нашего Гиридхари панды, который водит всех по Гавардану, у него в книге есть роспись нашего Парам Гурудева, Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа Шилу, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, я сам видел. So Maharaj also has the handwritten verses of the Sri Madhavendra Puri also. Махараджа тоже есть роспись Мадавендра Пури. So we are very fortunate that he Очень is удачливо, coming что here today. он нас так порадовал своим присутствием сегодня. Not everyone who lives in Braj is a Brajabasi. Не все, кто живут во Брадже, являются Браджабаси. But he is Asli Brajabasi. А он это настоящий Браджабаси. Our Raghunath Das Goswami Pada said, Goro, Go stay, Go stala Yesu, Sujane, Bu Suragane. Oh my dear mind, develop unprecedented, intense rati for your Gurudev, for Brajamanda, for the Vaishnavas of other Sampradayas, and for the Brahmins of the Dham. Рагунатха Дас Госвами молился своему уму: мой дорогой ум, я умоляю тебя, взываю к тебе, пожалуйста, развей в себе непревзойденную привязанность к своему духовному учителю, к святой Дхаме, к вайшнавам других сампрадай и к браманам, живущим в святой Дхаме. So two categories, Bhusura and Sujana. Sujan means the Vaishnavas of other Sampradayas, and Bhusura means the Brahmins of the Dham. Суджана это вайшнавы других сампрадай, Бусура это браманы из святой Дхамы. But with Prabhu you have two for the price of one. He's Sujan and Bhusura both. Проявляет 2 категории. Он вайшнав другой сампрадай, и он браман. Because he is the Sampradayik Vaishnava in the Swami Haridas line, Nimbarka line. Он последователь Свами Харидаса в линии Нимбарки. So he has a very beautiful ashram, very close to Tatyastan. Рядом с Татьястаном у него прекрасный ашрам. And his father also very dedicated pure Vaishnava in the Vallabh Sampradaya. А его папа возвышенный чистый вайшнав в Валлабха Сампрадае. So I am
very fortunate that they have so much love and affection for me. И я очень благодарен им обоим за то, что они проливали столько любви ко мне. When you have blessings and love and affection of the residents of the Dham, this means Dham is giving kripa Любовь through them. и привязанность жителей Дамы к вам выражает любовь Святой Дамы к вам. Good job. So after Kartik month, После того, как Картика завершится, most of you will leave. многие из вас уедут. But if some of you will stay, then together with Sri Dawdayal Chaturvedi, we'll do the Mathura Parikrama. Но оставшиеся несколько могут поучаствовать, мы можем совершить Матура Парикраму вместе с And we'll go to the chamber of Kubja. И мы зайдем в апартаменты Куджи в Матуре. And also the house of Akrura. И дом Акруры. Chaitanya Mahaprabhu first Yes. established. And also, just recently, Совсем недавно you know, one of the most famous holy places in the whole world, один из самых, in the whole universe, одно из самых святых мест Вселенной is Vishram Ghat. это Вишрамгhat. And our Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he came to Braj Mandal, he took a bath there. Первое место, которое почтил Шри Чайтанья Махапрабху, прибыл в Святую Даму, это Вишрамгhat в Мадхуре. Before doing Parikrama. Он принял омовение там перед тем, как начать парикраму. So it's a very transcendental coincidence. Это очень трансцендентное совпадение. Actually, it was on this day that Chaitanya Mahaprabhu took bath in Vishram Ghat. Именно в этот день Чайтанья Махапрабху принял омовение в Вишрамгхате. Tomorrow he'll arrive in Akrura Ghat Завтра Махапрабху прибудет в Акрура-Гхат and spend the night there. и проведет ночь Then там. on the last day of Kartik, Mahaprabhu arrived here in Vrindavan. А в последний день Картики, в Пурниму, Махапрабху прибудет во Вриндаван. So today Vishram Ghat has come to us. Сегодня Вишрамгхат пришел к нам в форме. The Swarupa Vishram Ghat. Сварупа Вишрамгхата пришла навестить нас. And tomorrow we'll hear very beautiful Leela Kirtans of the Akrura. Mahaprabhu at Akrura Ghat was remembering Baho Vidata Stavana Kochitdaya Samyoja Maitra Pranayena Dehinam Tanschakrita Tam Viyunam Shapathakam Vichastitam Vikriditam Terabaka Chastitam Brita. When Akrura was taking Krishna away on the chariot, gopis were crying, "Oh Vidhi, oh Brahma, oh Providence, you are never kind to us." Завтра мы услышим молитвы Акруры. Когда Акрура увозил Кришну из Вриндавана, гопи сетовали, они сокрушались, они кричали: «Творец, за что ты так жестоко обходишься с нами снова и снова? Your actions are meaningless like a child. Твои поступки непонятны нам, они бессмысленны, подобно поведению ребенка». Who makes something from sand and then smashes it again. Ребенок строит дворец из песка и потом снова разметает этот песок повсюду. So in the same way, you brought us gopis together with Krishna. Ты свел нас, гопи, с Кришной в этой жизни. And made us be deeply attached to each other, but now you have scattered us. Before our desires to please and serve Krishna could be fulfilled. Ты познакомил нас с Кришной, свел, дал нам влюбиться в него так сильно, а теперь ты забрал его у нас, лишил нас и общения с ним. Oh Vidhata, you are like an ignorant child. Творец, ты подобен глупому ребенку. So actually this is not Siddhanta, but gopis in their intense separation. They're speaking English. Конечно, это не является сиддхантой, но гопи, находясь в этой безумии разлуки, они так порицают Творца. So Mahaprabhu was experiencing these bhavs at Akrura Ghat, then next day he came. Махапрабху, находясь в Акрура-Гхате, переживал эти эмоции в Браджа-гопи, и на следующий день в Пурниму он прибыл во Вриндаван. To Imlitala, Bangshi Bhat, Dear Sami, Nidula, all these places. Нидуван, все святые места Браджа он посетил, Вриндавана именно. So it is a special sign from Chaitanya that Mahaprabhu has come today, that Prabhu has come. Знак свыше милости Чайтаньи Махапрабху, что Прабху сегодня из Матуры пришел. So though Vishram Ghat is a very important place, Вишрамгхат, конечно же, является очень важным святым and that is местом. the first place Mahaprabhu took bath in Первое Vraja. место, в котором Махапрабху принял омовение во Врадже. But for 500 years there was no place, no monument, nothing for the remembrance of Chaitanya Mahaprabhu. В течение 500 лет не было никакого монумента,
никакой почетной доски или какого-то признания присутствия читания Махапрабху в этом святом месте. But it was a big lacking. Это было недостатком большим. But one person had an inspiration to establish the footprints of Chaitanya Mahaprabhu there and Baitak of Chaitanya Mahaprabhu at Vishramghat. Один человек получил вдохновение на то, чтобы установить лотосные стопы, отпечатки стоп Махапрабху там, в Вишрамгата. So now devotees can go and give their pranam to Mahaprabhu in that place. It's very beautiful. Очень красивое место, где преданные могут почитать, подметовать читанию Махапрабху, находясь на Вишрамгате. After 500 years. 500 лет прошло. And who did it? Кто построил этот монумент? Our Sri Dawjal Chaturthi. Наш дорогой Дawjal Chaturthi. So though he is not in our Gaudiya Sampradaya, Несмотря на то, что он не последователь нашей Гаудия Сампрадаи, but he has so much love for Chaitanya Mahaprabhu and he's always serving his family for many generations, have been the pandas for all the Gaudiya Acharyas who have come to Braj. он вдохновлен читанием Махапрабху и совершил множество служений. Он и его предки за эти сотни лет, служа нашим Госвами и возвышенным вайшнавам в линии читания Махапрабху. So we'll be continuing our katha few minutes, and afterwards we'll manage with Maharaj when we'll go with him on the Mathura Parikram. И сейчас мы продолжим класс по Бхакти Расамрита Синду, а потом мы уже говорим с Махараджем, когда он поведет нас на Матура Парикраму. Acha. 3 to 6. भागवतम कथा आप पधारित नहीं वहीं पर 3 to 6 कथा भागवतम वल्लभ संप्रदाय हमारे ज्येष्ठ दाता तो सबसे सब भी हमारे लोग आए हैं सबको आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं प्लीज Maharaj is also inviting us. Махарадж приглашает нас. That his elder brother today for the first time will be giving the Bhagavad Katha from 3 to 6 in their ashram, which is close to Tatyastan. Махарадж приглашает нас на Бхагават Саптаху, который впервые будет давать его старший брат в ашраме, там рядом с Татьястаном. So he С is 3 до 6. extending invitation to Он us пришел пригласить нас to на attend that program. принять участие в этой программе. It's new, we have a fixed schedule, and this is new information for me, so I'll digest and see in which way we can do it. If it's possible. Это такая свежая информация, мне надо посмотреть, как мы можем это уложить в наше уже зафиксированное расписание программ. जो आपका दो गाड़ी लेकर के आ जाएगा तो जो है कितने रहेंगे 4 o'clock 3 o'clock as it is 3 o'clock 3 to Идут переговоры. Дипломатичные. Problem. Радочно. So, where were we? We were talking about the love. Someone just writing how the love came out in Ramatwa. Yes. So, in a human-like way, as if from Nisarga, by hearing about Krishna in her childhood, his love suddenly appeared. И вот в этих Наравадвилах цариц Двараки, то есть из Нисарги, вроде ниоткуда, ну, из прошлых самскар пробудилась любовь Рукмини, когда она услышала о Кришне. So then, when she became in Vaya Sandhi, then naturally, according to the human-like pastimes, Kam appeared. Во время периода подросткового возраста, ее зрелости, появилась романтическая любовь к Кришне. Only towards Krishna. Эта любовь была направлена только на Кришну. Now, after that, После этого this Sambhog Krishna, desire to be united with Krishna, existed in 2 forms. и потом вот этот самбхав Кришна, желание интимного общения с Кришной, существовало в 2 проявлениях.
the first form, Первое проявление. it is Nisarga Ota Rati Anubhav Rupa. Ой, Нисарга Ота Рати Анубхав Рупа. That means that from Nisarg, from her Anadi Siddha Sanskar, Rati came, love. Любовь появилась из ее вечных самскар. And then, as the Anubhav of that love, when she's in the adolescence, now she wants to please Krishna as a beloved. И реакция Анубхава на эту любовь уже Therefore, it's an когда она... Anubhav. The Sambhog Krishna is Anubhav of her Nisarga Otarati. То есть у нее вот эта Нисарга Ота Рати, любовь появилась, но так как она достигла такого зрелого возраста, то как побочным действием захотелось служить Кришне посредством интимных встреч. То есть это уже реакция на ее любовь. And Kvachit means the sometimes. И иногда квачит. There was the Sambhog Krishna, which is the Swabhava Vayasandhi, the nature of that age. И иногда просто появилось вот это желание женское общение с Кришной, просто как результат от ее юного возраста. And that became the cause of Rati. И вот это стало причиной рати. So that is called the Sambhog Krishna Ota Rati. Самбхог Кришна Anubhav Rup. Анубхава Рупа. So that means in this verse, smiling is described, То есть в этом стихе, который мы слышали из Шримад Бхагаватамы, описаны взгляды, movements of eyebrows. движения бровей, улыбки. These are the different Bhavalankas, Bhav, Hav, Hela, Shobha, Dipti, Kanti, Kila, Kinchit and so on. То есть это вот эти манящие бхава-аланкары. That they are done to attract Krishna. То есть их предназначение привлечь внимание Кришны к себе, завлечь его. So these anubhavs, these outer manifestations of the feeling in the heart, they may arise in two ways. Вот это внешнее проявление эмоций сердца могут проявиться двумя образами. One is they're the expression of Sambhog Krishna, which is arising as an anubhav of their rati, their love. То есть это может проявиться, когда само желание интимного общения с Кришной возникает как побочное действие их любви к нему изначальной. So in this example, then the Sambhog Krishna desire to please Krishna as a lover is an aspect of their rati. Итак, в этом случае их желание интимного общения это просто проявление их любви, желание услужить ему такой севой. Since its cause is rati, И так как причина этого желания это любовь, it remains hidden in the love, not separate from it. то это чувство не отлично, неотъемлемо от самой любви. Она часть, вот это желание такого общения, это часть любви. But when these glances and smiles, Но если такое поведение у них появляется, вот эти взгляды, улыбки, they're coming from a rati whose cause is Sambhog Krishna. завораживающее движение возникает от любви, которая порождена самим просто желанием Then самого that идти. Sambhog Krishna is called Kvachit Vedita, little separate То это from the love. получается, то есть любовь уже является продуктом вот этого желания интимного общения. И тогда эта любовь уже не совсем как Kvachit Vedita, немножко искаженная, отдаленная от любви. So here, Sutta Goswami is saying, Yasendriyam vimatitam kokana sheikahu. Krishna, his senses could not be disturbed by the glances and smiles of the queens of Dwarka. И в данном стихе, то есть Джива Госвами объясняет, что на Кришну никак, Сutta Госвами говорит, что на Кришну никак не повлияло вот это их манящее поведение. Proves this quality of 22nd quality of Krishna Vashi. He's in control of his senses. Это подтверждает вот это качество существования, качество Кришны, потому что он полностью владеет своими чувствами. It proves that Krishna is Jitendriya. Он джитендрия. Why? Почему? Because when the queens of Dwarka glance and smile at him, Потому что Кришна знает, если царицы поглядывают на него, если улыбаются ему, and this Anubhav is coming from Nisarga Utarati, then he comes under their control. то есть он попадает под их влияние, когда он видит, что это проявление их, что-либо это Because Krishna is prema being controlled by love. заворожить его своими взглядами, когда это любовь, когда это желание их порождено любовью. И тогда он
подчиняется любви, и это влияет на него. But kochit, sometimes, Но иногда they smile and glance at him. It's coming from the vaya sandhi swabhav sambhog trishna. просто, когда вот это они пытаются привлечь его внимание просто потому, что у них появилось вот это желание. At that time, yashendriyam vimahtam kokana shekavu. It's the same smile, the same glance, the same movements of the eyebrows, but doesn't control Krishna. Никак не влияет на него те же самые взгляды манки, те же самые улыбки завораживающие, те же самые движения тела, бровей, но никак это не влияет на него. So you see, when Krishna becomes under the control, the bewilderment of the beautiful glance of a woman, that glance must be coming from Prem. And if it's manifest separately from Prem, then the same glance has no effect on him. Why? Because he's Vashi. Поэтому нужно распознавать в поведении Кришны. Если он попадает под влияние женских чар, то это значит, что вот эти чары, это действительно их чистая любовь по отношению к нему. А если он не поддается их влиянию, значит, что вот эти чувства их порождены просто желанием самбога с ним. So samanjasa also means mixed. Саманджаса означает смешанное. Anj dhatu in Sanskrit means spreading. Смешивать, распространять. Если вы угощаете что-то чем-то, размазываете. Where the rati, pure rati, nisarga uttara rati, is existing along with the vayasandhi swabhava, sambhog trishna, like that, they are together, that is samanjasa rati. But the main portion is the pure love, and the other portion is little. What it manifests from time to time. Саманджаса рати главным образом доминирует любовь к Кришне, но изредка вот так проявляется сильнее вот это самбог Кришна, желание интимного общения с ним. So we cannot say that the queens of Dwarka don't control Krishna by their love. Поэтому неразумно говорить, что Кришна не подчиняется любви цариц Двараки. Mainly they do. Главным образом они контролируют его. But from time to time. Но изредка хватит, так получается, что. So, for example, он не подвластен их влиянию. when Rukmini wrote the letter, 10 verses, and sent with the Brahmin to Krishna. Когда Лалита написала письмо, 10 куплетов, обращение к Кришне, послала с Брахманом. Then Krishna could not stop himself. Without even talking to his family, without even telling his brother Balaram, he set off for Kundina to kidnap her. When Balaram found out, he said, "Oh, what is my brother doing now?" Кришна был беспомощен. He was upset. Попал под его. Он настолько захотел ей помочь, он был тронут ее письмом, он даже не посоветовался с родственниками, ничего Балараму не рассказал, и отправился тут же в Кундину, чтобы похитить ее. The other Yadu warriors, they didn't know what to do. Яду не знали вообще, что делать с этим. But because Balaram is a Brajabasi, he has a swabhavik sneha for his younger brother. Immediately he got some soldiers there. We have to go there and protect him. There's going to be a big fight at this wedding. Баларам прознал об этом, так как он движим, он Браджабаси, он любит Кришну, естественной любовью, он прознал, что сейчас будет такая заварушка там, что надо пойти помочь Кришне. Он собрал солдат с собой и отправился в Кундину. You can find in Srimad Bhagavatam all the verses are there, illustrating the nuances of all the rasas. То есть в Шримад Бхагаватам все эти нюансы расы описаны в комментариях. So, even in Srimad Bhagavatam it is said, Krishna said, "Oh, since I received this letter from Rukmini, I cannot sleep at night. Only remembering her." С тех пор, как я получил письмо от Рукмини, у меня терзает бессонница, я не могу заснуть, думая о ней. So that shows that her love was a nisarga uttara rati. И это доказывает то, что ее любовь была нисарга уттара рати. Also, we see Satyabhama. Также мы видим пример Сатьябамы. When she became upset that Krishna had given the parijat flower to Rukmini. Когда она обиделась на Кришну за то, что тот подарил цветок париджата Рукмини. Coming under the control of the love of Satyabhama, Krishna promised her, "I'll get you a whole tree." Попав под влияние любви Сатьябамы, Кришна поклялся ей, что он ей целое дерево раздобудет. So Krishna comes under the control of the love of Да, Кришна попадает под влияние любви своих возлюбленных. But sometimes she doesn't. Но не всегда. Because that's the nature of Samanjasa. Из-за вот этого компонента Саманджаса рати, из-за того, But Braja Gopis, they have Samartha Rati. но в Браджа Гопи Самарта рати. So that's Samartha Rati.
Samartha means capable. Самарта значит успешная, то есть способная. It is always capable. It never fails to control Krishna. Способная. Ей всегда удается контролировать Кришну. Умелая, братья. So this is why when the queens of Dwarka went to Kurukshetra and they saw Brajagopis. Именно поэтому, когда царицы Двараки впервые увидели пастушек Браджа на Курукшетре, Then, not the 8 principal queens, they were satisfied with their relationship. But the other 16,100, they told Draupadi, they were speaking with Draupadi. не главные 8 цариц, которые полностью удовлетворены своими отношениями с Кришной и своей любовью, а остальные 16,100, они пошли поговорить с Драупади. They said, oh Draupadi, Они сказали: Драупади, we don't want to enjoy this world. мы не хотим наслаждаться этим миром. We don't want to enjoy the heavenly И planet. нам не нужны райские планеты. We don't want to attain the sovereignty of Lord Brahma. Нас не привлекает влияние Господа Брахмы, его We don't положение. want liberation. Нас не привлекает освобождение. Impersonal or personal liberation, even Saloki Shasti Samita. Не безличностное и не личностное освобождение. Saloki, we don't want. Ничего такого мы не хотим. Then what do you want? А что же вы хотите? They're living with Krishna Они живут постоянно с Кришной. all the time in Dwarka. Все время проводят с ним в Двараке. But still, when they saw Braj Gopis, a desire came in them that was not fulfilled. Но все же, когда они увидели Браджа Гопи, у них появилось желание, они почувствовали собственное неудовлетворение. They said, Kama Yama Aitasya Srimad Pada Rajasriya Kucha Kumkuma Gandadya Murna Bodham Gadabrita. We only want the touch of the dust of the lotus feet of Krishna, which is mixed together with the kumkum from the breast of Sri. Они сказали, все, что мы хотим, это пыль со стоп Кришны, пыль, с которой уже смешана с кумкумой с груди Шри. So here, the Srimad Bhagavatam is very gambhir. What's the meaning of Sri? Шримад Бхагаватам загадочная шастра, что значит Шри? So first of all, we'll do 1980 by the process С of процессом отвержения мы rejection. And then we can come to the Anyata Anupapati. дойдем The до... conclusion that it must be this because it cannot be any of the other. То есть от обратного будем исходить, чтобы прийти к правильному выводу. So, Sri general meaning is Lakshmi Devi. Обычное значение слова Шри это Лакшми Деви. But the queens, they cannot be praying for the mercy of the Lakshmi Devi. Навряд ли царицы будут молиться о милости Лакшми Деви. That her kumkum was mixed with the dust of Krishna's lotus feet. Чтобы ее кумкума была смешана с пылью стоп Кришны. Because Uddhavjiya said, Nayam Sriyanga Unatantara Te Prasada Swayoshitam Nalilaganda Rucham Kutanya Rasusavatsa Bujadanta Grinita Kanta Labdadisham Udagat Brajaballabhina Brajasundarina Patanta. So, Uddhav said, Lakshmi Devi never attained the mercy of Sri Krishna in Rasalila. Потому что Удава сказал, Лакшми Деви никогда не получила милость Кришны в Расалиле. So, Sri cannot be Lakshmi. Поэтому Шри в данном стихе не может обозначать Лакшми. Then maybe it can be Rukmini. Может, речь идет о Рукмине? No, it cannot be. Не может быть. Why? In the next verse it says, Brajastriya Vanchanti. This dust is also desired by Braj Gopis. Потому что следующий стих говорится, что эту же пыль хотят получить Браджа Гопи. Now someone might say, if the Braj Gopis desire, that means they have not attained it also. Кто-то может сказать, если Браджа Гопи хотят ее, значит они тоже не обрели. No. Why? Because when Krishna left Vrindavan, went to Mathura and Dwarka, now Vanchanti, now they want it, but they don't Нет, have это it. желание появилось после того, как Кришна покинул их и отправился в Матуру, а потом в Двараку. То есть до этого они имели эту пыль, а потом... So because of this, we can keep Braj Gopis in the list of candidates. Поэтому мы не можем исключать Браджа Гопи из списка кандидатов на эту роль Шри. Can it be Rukmini? Это может быть Рукмини. It cannot be the kumkum from Rukmini. Because the next verse said the gopis Vanchanti, they desire this, and the gopis would never desire
the kumkum from Rukmini. Mixed with Потому что Krishna's следующие слова, lotus foot dust. они говорят, что гопи тоже хотят манчанти, но гопи никогда не захотели кумкуму с тела Рукмини. Откуда мы это знаем? Because Braj Gopi said to Uddhav, Потому что Браджа Гопи сказали Удхаре, Kasmat Krishna hiyayati prapta rajo hatahitaha narendra kanda udhayo prita sarva surit prita. Gopi said to Uddhav, one Gopi was saying, we cannot tolerate, Krishna must be suffering there in Mathura because there's no chance to dance in Raslila in a beautiful forest there in Mathura. So we cannot tolerate Krishna's dissatisfaction. Гопи сказали Удхаре, мы сопереживаем Кришне, потому что мы прекрасно понимаем, что он там несчастен в Матуре, потому что у него там нет возможности танцевать в Расалиле. So then another Gopi was in Bhamya Bhav, contrary mood. И другая Гопи, которая испытывала настроение строптивости, She said, you foolish cowherd girl, она сказала, вы глупые пастушки, you don't know what you're talking about. вы вообще понятия не имеете, о чем What вы happiness does Krishna experience in Braja? какую радость он тут во Врадже испытывал. Here, he has to go out every day and take the cows to graze in the hot sun. Тут ему каждый день под палящими лучами солнца приходится пасти коров. But there, he's become a royal family. А там он теперь принц царских кровей. So, Kasmat Krishna hiyayati praparaja. Why will Krishna come back to the village and graze cows when there he's attained a kingdom and become a prince of the Yatus? Какой стати ему возвращаться сюда на ферму и пасти коров в деревне, когда он там прекрасно живет среди принцев? And not only that, here in the village he can associate with us village girls, but there he can associate with many aristocratic princesses. Тут в деревне приходится общаться с нами, глупыми пастушками, а там у него круг общения очень возвышенный, аристократы. Narendra Kandya. And he will accept the hand of so many princesses as his wives. Ему отдадут столько принцесс в жены там. So why will he come back to us? Зачем ему к нам возвращаться? Prita Sava Surit Brita. He's happy there surrounded by his new family. Он счастлив там, среди в кругу новых знакомых и с новыми родственниками. So the Gopi spoke this verse to Uddhav. What is this? Irsha, jealousy of the ladies of the И что Jagad. это, эти слова Гопи, которые они говорят Удаве, это просто их ревность, зависть в адрес девушек Матуры. That is spoken with jealousy of Krishna's, those who he will marry. Actually, they said he has accepted the hand, but it didn't happen yet. But they're already jealous. Это ревность. На самом деле они говорят, он уже женился, хотя к этому моменту хронологических событий Кришна еще не женат. Но Гопи испытывает такую необузданную ревность, что они уже это видят как будущее. So because of this jealousy, they can never desire the dust of the Krishna's lotus feet mixed with kumkum from Rukmini. Impossible. Поэтому, как испытывая такую ревность, сильно они могут захотеть кумкуму с тела Рукмини на стопах Кришны. So then, when the queens of Dwarka spoke to Draupadi, and they said, Kuch kumkuma, Srimad Padarajasriya, we want the dust of Krishna's lotus feet mixed with the kumkum from Sri. It cannot be Lakshmi Devi, it cannot be Rukmini, it must be Radhika. Поэтому тут понятно, способом исключения понимаем, что это не может быть Лакшми Деви Шри, это не может быть Рукмини, поэтому остается только Шримати Радика. Because she is also Sri. Потому что она тоже Шри. Because in Brihad Gautamiya Tantra, there he said, Devi Krishna Mahi Bhakta, Radhika Paradevata, Sarva Lakshmi Mahi Kanta, Kanta Samohinim Para. Брихат Гаутамия Шастра говорит, That she is Sarva Lakshmi Mahi. что Радика Сарва Лакшми. So she is Sri, the source of all Lakshmi. Она источник всех Лакшми, она изначальная Шри. So this is the Praman, that the Samartha Rati of Braja Gopis is so much superior to the Samanjasa Rati of the queens of Dwarka. И вот это является праманом, доказательством того, что любовь Самарта Рати в Раджа Гопи во много раз превосходит Саманджаса Рати цариц Двараки. So, and this is why, when, after Sri Krishna's disappearance,
Arjuna was bringing the widows, the queens of Krishna, to the Hastinapur. Поэтому после ухода Кришны из этого мира Арджуна сопровождал всех цариц Кришны, всех вдов в Хастинапуру. On the way, he was attacked. По пути на него напали разбойники. And though he was so powerful when Krishna was on this earth, now Krishna left, he tried to fight with these dacoits, but they defeated him and they stole all Krishna's goods. Несмотря на то, что во время пребывания Кришны на земле Арджуна был непобедимым воином, сейчас в разлуке с Кришной он оказался полностью неспособным защитить цариц, то есть эти разбойники похитили всех цариц у него. So who can defeat Arjuna? Кто может победить Арджуну? Only Krishna. Только Кришна. So those dacoits who kidnapped the queens were actually Krishna in the Anirup, in another form, who had come to take them to Goloka Vrindavan. Because they prayed, Kama Yama Etasya, they prayed for the mercy of Radhika. Потому что эти разбойники, это была Анирупа Кришна, это был сам Кришна, который пришел забрать этих всех цариц в духовный мир, потому что они все молились о том, чтобы получить пыль с куркуму сделала Радхика, смешанную с пылью его стоп. То есть это было их стремлением. Therefore, Srila Rupa Goswami is saying, Krishna is Vashi. Поэтому Рупа Госвами говорит, Кришна он Ваши. He cannot be attracted by any sentiment which has any personal interest. Его невозможно покорить никакими эмоциями, в которых присутствует какой-то личный интерес, какой-то даже толика эгоизма. That personal interest of the queens is not material. И, конечно же, это сам Бог Ича царица, она совершенно нематериальная. It's transcendental. Полностью их чувство трансцендентное. Because it's part of the lila of their being Krishna's wives. Потому что это неотъемлемая часть их лил, то есть их положение в качестве жен Кришны. Because the wife has legitimate claim when she unites with the husband. Because she wants children. Потому что у жены есть полное законное право интимного общения с мужем, потому что она хочет от него детей. Right? That's a dharmic. In the dharmic union, this is for children. Дharmический союз предназначен для создания потомства. So each queen gives the Krishna 10 sons and 1 daughter. Поэтому каждая жена родила Кришне 10 сыновей и 1 дочь. So Krishna, he's controlled only by love, and if the love is not free from any self-interest, then he is Vasi. His senses are controlled, he cannot be attracted by that. Кришну покоряет только чистая любовь. И если там какая-то примесь посторонних интересов, то он становится Ваши, он не покоряется, не подчиняется этой любви. So we have completed today one of Krishna's qualities. Мы сегодня успели обсудить одно качество Кришны. Please excuse me, I wanted to do another 20 qualities. Мне надо было еще 20 качеств успеть, но как-то мы затерялись.